Okay. So let us discuss about basics of cloud. So basics of cloud. సో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా అండి అసలు క్లౌడ్ అంటే ఏందనేది? సో అసలు క్లౌడ్ అనే టెర్మినాలజీ ఎందుకు వచ్చిందో? సార్. ఓకే. సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ఎనీ రిసోర్స్, ఏదన్నా రిసోర్స్ అనేది మనం ఇంటర్నెట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేయగలిగితే, by using internet, if you are able to access any resource, okay, దాన్ని మనం క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎనీ రిసోర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, ఇంటర్నెట్ మీద ఏది మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా కూడా దాన్ని మనం సింపుల్ టెర్మినాలజీలో మనం క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, సో క్లౌడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ డేటా సెంటర్. సో క్లౌడ్ అనేది బేసిక్ టర్మ్ అనేది ఏంటంటే, క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ అనేవాడు ఏం చేస్తారంటే ఒక డేటా సెంటర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ డేటా సెంటర్ ని పబ్లిక్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ చేసుకోవటానికి ఇస్తే, సపోజ్ ది పబ్లిక్ యూజర్స్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ డేటా సెంటర్ బై యూజింగ్ సమ్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఏపీఐస్, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే we will call that one as cloud. ఓకే, సో we will call that one as cloud. అర్థమైందా అండి? సో క్లియర్? క్లియరా అండి? ఓకే, సో నౌ మనకి క్లౌడ్ లో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయండి. సో వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ క్లౌడ్స్. సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. మనకి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ లో మనకి మేజర్ గా ఉన్నది పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో మనకి పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్? సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ మీద ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో ఆ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు మీ యొక్క డేటా సెంటర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని మనం పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాం. సో మీరు ఏదైతే గూగుల్ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నారో ఈ గూగుల్ క్లౌడ్ అనేది దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, AWS, Azure, Microsoft Azure is one of the public cloud. Oracle కి ఒక క్లౌడ్ ఉంది, Oracle Cloud Infrastructure అంటాం మనం, OCI. So these 4 are major players of public cloud in our network. ఓకే, మనం వాడేది ఈ 4 clouds మాత్రమే. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ దీస్ 4 clouds. అర్థమైందండి? పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ మీద ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎనీ రిసోర్స్ దాన్ని మనం పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాం. సో నౌ వాట్ యు మీన్ బై ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్? ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ కి మాత్రమే డేటా సెంటర్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఉంది, if Infosys people are using any data center, ఓన్లీ ఇన్ఫోసిస్ అనే వాళ్ళు ఈ డేటా సెంటర్ ని యూజ్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ మీరు ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నారు,
ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఓన్లీ మీ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ కి మాత్రమే అది యాక్సెస్ అవ్వగలుగుతుంటే దాన్ని మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. ఓకే, క్లియర్? సో ఈ రెండిటిని కంబైన్ చేసి మనకి ఇంకో రకమైన క్లౌడ్ ఉంది, దట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ అంటాం తెలుసా? సో పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్లస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కంబైన్ చేసి మీరు ఒక హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్? ఈ 3 క్లౌడ్స్ అనేది క్లియరా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? My side is clear. Okay. So now coming to the second type of cloud is service models. క్లౌడ్ లో మనకి ఇంకో రకమైన ఉంది సర్వీస్ మోడల్స్. సర్వీస్ మోడల్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి 3 రకాల సర్వీస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే హార్డ్వేర్ పైన ఏదైతే మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఏదైతే అప్లికేషన్ అనేది మీరు ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మీరు క్రియేట్ చేస్తారో ఆ అప్లికేషన్ వరకు, అంటే మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ వరకు కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే దాన్ని మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ ప్లస్ డేటా వరకు అది కస్టమర్ అండర్ లో ఉంటే మేనేజ్మెంట్ అనేది, మెయింటెనెన్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి కస్టమర్ దగ్గర కానీ క్లయింట్ దగ్గర కానీ ఉంటే దాన్ని మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది హార్డ్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ హార్డ్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రన్ టైమ్ ఇంజన్ పైన మీ అప్లికేషన్ ప్లస్ డేటా. ఓకే, అప్లికేషన్ ప్లస్ డేటా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సపోజ్ రన్ టైమ్ ఇన్ అప్లికేషన్ అండ్ డేటా మాత్రమే కస్టమర్ అనేవాడు చూసుకుంటుంటే దాన్ని నేను ఏమంటానంటే నేను ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అనేది అంటాను. ఓకే, సో ఐ విల్ కాల్ దట్ వన్ యాజ్ అప్లికేషన్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, క్లియర్ అండి? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ కి. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ద ఎంటైర్ హార్డ్వేర్ నుంచి అప్లికేషన్ వరకు ప్రొవైడర్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొవైడర్ అండర్ లోనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడర్ ఎవరు? మనం గూగుల్ క్లౌడ్ గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి గూగుల్ క్లౌడ్ విల్ బి ద ప్రొవైడర్. ఓకే, ఇక్కడ హార్డ్వేర్ నుంచి రన్ టైమ్ ఇంజన్ దాకా దట్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ప్రొవైడర్. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ వరకు ప్రొవైడర్ అనేవాడు చూసుకుంటాడు. ఓకే, క్లియర్? ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ క్లియరా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్? ఇన్ఫ్రా అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫ్రా అని అడుగుతారు కదా. హలో, చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ వచ్చి మీరు ఇన్ఫ్రా సైడ్ వర్క్ చేస్తారా అని అడుగుతారు కదా. అప్పుడు ఇన్ఫ్రా సైడ్ అంటే ఐఏఎస్ సర్వీసెస్ అనా అండి? ఇన్ఫ్రాలో అంటే ఈ 2 వస్తాయండి.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే. ఇన్ఫ్రా అంటే ఏం లేదండి, గూగుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే అండి. ఇన్ఫ్రా అంటే గూగుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. డివాప్స్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్లస్ డివాప్స్ టూల్స్. ఓకే అండి. ఓకే, ఓకే. ఓకే అండి. డివాప్స్ అంటే ఈ రెండు వస్తాయి. ఇన్ఫ్రా మాత్రమే అంటే ఓన్లీ గూగుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే. ఓకే, ఓకే. ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి. సో దీస్ ఆర్ బేసిక్స్. ఓకే, ఇవి అర్థమైనాయా? అండి. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ అంటే ఏంది అసలు? సో వాట్ డు యు మీన్? నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే రెండు డివైసెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే, ఓకే, నా డివైస్ ఏ ఇది, డివైస్ బి అది, ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే నాకేం కావాలంటే ఐ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్వర్క్. సింపుల్ గా ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావడానికి, మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ హోమ్ యు హ్యావ్ వైఫై నెట్వర్క్, రైట్? వైఫై నెట్వర్క్ ఉంది. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ అంటే ఏంది? మీరు వైఫైని యూజ్ చేసుకొని మీరు మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి మీ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కానీ కనెక్ట్ అవుతున్నారు, అవునా? సో నెట్వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ డివైజెస్. కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది నెట్వర్క్ అనేది. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేషన్ అనేది అసలు ఎలా జరుగుతుంది? మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయండి. సో వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ ఐపీ అడ్రస్. ద సెకండ్ వన్ వీ హ్యావ్ మ్యాక్ అడ్రస్. ఐడియా ఉందా అండి ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంది, మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఏంది అనేది? మనం ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసేదానికి మన సిస్టంలో ఒక ఐపీ అనే అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. సో నౌ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ అడ్రస్. ఇది ఒక లాజికల్ అడ్రస్. ఓకే, లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈస్ టెంపరరీ అడ్రస్. ఇది ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి, ఇప్పుడు మీ దాంట్లో 4 డివైజెస్ ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో. సో 4 డివైజెస్ కి 190, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏనండి, 1.192.168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి 1.5 అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 4 డివైజెస్ లో ఒకళ్ళు బయటికి వెళ్ళి ఇంట్లోకి వస్తే ఐపీ అడ్రస్ అనేది అది 1.6 అయినా తీసుకుంటుంది, లేకపోతే 1.2 అయినా తీసుకుంటుంది. ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఫ్రీ అవుతుందో ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని నెక్స్ట్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఐపీ అడ్రస్ అనేది దట్ ఈస్ ఏ లాజికల్ అడ్రస్. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ టు యువర్ డివైస్. ఎప్పుడైనా మీరు పర్మనెంట్ గా ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ కానీ మీరు మొబైల్ కానీ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ లో ఐపీ అనేది మీరు మాన్యువల్ గా అసైన్ చేయాలి. ఓకే, సో అది మనం చెయ్యం. సో నార్మల్ గా మీరు ఎప్పుడైతే ఇంట్లోకి వస్తారో ఆటోమేటికల్ గా వైఫై అనేది కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎలా? దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉందండి, డిహెచ్సిపి అనే ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవుతారో ఆటోమేటికల్ గా ఈ డిహెచ్సిపి ద్వారా మీకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది మీ డివైస్ కి అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ అలొకేట్ యు ద ఐపీ అడ్రస్ ఆటోమేటికల్లీ. మీరు మాన్యువల్ గా అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నౌ కమింగ్ టు ద మ్యాక్ అడ్రస్. ఓకే, కమింగ్ టు ద మ్యాక్ అడ్రస్.
మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఏంటంటే మ్యాక్ అడ్రస్ ఇదే పర్మనెంట్ అడ్రస్. ఓకే, మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఒక పర్మనెంట్ అడ్రస్. ప్రతి ల్యాప్టాప్ కి ఒక యునిక్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకున్న అడ్రస్ నాకుండదు, నాకున్న అడ్రస్ వేరే వాళ్ళకు ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ యునిక్ అడ్రస్ విచ్ విల్ బి గివెన్ టు యువర్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్. ప్రతి ల్యాప్టాప్ లోను, ప్రతి మొబైల్ లోను, ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏదైతే నెట్వర్క్ తో కనెక్ట్ అవుతుందో ఆ డివైస్ కి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ కి మనకి పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇదే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ కి ఒక లాజికల్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ ఈ రెండింటిని బైండ్ చేయడానికి మనం ఒక ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తాం. ఆ ప్రోటోకాల్ ని మనం ఏఆర్పి అంటాం, అడ్రస్ రిజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? వై వి యూజ్ ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్? ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్ మనం ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు బైండ్, ఈ పదం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ఆర్డర్ టు బైండ్ మ్యాక్ అడ్రస్ టు ద ఐపి అడ్రస్. ఐపి అడ్రస్ ని మ్యాక్ అడ్రస్ ని రెండింటిని కంబైన్ చేయడం కోసం మనం ఏఆర్పి అనే ప్రోటోకాల్ అనేది వాడతాం. ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. జస్ట్ ఇవేంటంటే బేసిక్స్ మీకు అర్థం కావటం కోసం నెట్వర్క్ అనేది. ఓకే, ఏఆర్పి అనే ప్రోటోకాల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బైండ్ మ్యాక్ అడ్రస్ విత్ యువర్ ఐపి అడ్రస్. ఎందుకు బైండ్ చేయాలి? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఐడెంటిఫై ఇన్ ద నెట్. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియరా అండి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఐపి అడ్రస్, మ్యాక్ అడ్రస్, ఏఆర్పి? అర్థమైందా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో నౌ అదే మనం పబ్లిక్ ఐపి అడ్రస్ లో మనకి రెండు రకాల ఐపి అడ్రస్ ఉన్నాయండి. పబ్లిక్ ఐపి అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్. ఎవరైనా దీని డిఫరెన్స్ చెప్తారా అండి? పబ్లిక్ ఐపి అడ్రస్ అంటే ఏంది, ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ అంటే ఏంది? సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్నెట్ మీద మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంటర్నెట్ మీద మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే దానికి పబ్లిక్ ఐపి అడ్రస్ ఉంటుంది. అదే మీరు విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ మీకు ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం కావటం కోసం మనం మన ఇంట్లో వాడే డివైసెస్ అన్నిటికీ ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారంటే విత్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ అని ఆ ఇంటర్నెట్ మీద మనకి ఏమేమి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి? ఫేస్బుక్ ఉంది, యూట్యూబ్ ఉంది, గూగుల్ వెబ్సైట్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ లాట్ మెనీ అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా అప్లికేషన్ అనేది మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే దాని బ్యాక్ సైడ్ లో మనకి పబ్లిక్ ఐపి అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో విచ్ ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అదే మీ ప్రైవేట్ ఐపి అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు. మీరు లీవ్ అప్లై చేసే పోర్టల్ అయినా కావచ్చు, మీరు పే స్లిప్ చూసే అప్లికేషన్ అయినా కావచ్చు, మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా విత్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ ది వెబ్సైట్ ఫ్రమ్ యువర్ కొన్ని కంపెనీస్ ఇంటర్నెట్ లో యాక్సెస్ అవుతున్నాయండి. కొన్ని కంపెనీస్ లో అవి ఓన్లీ ఇంటర్నల్ గానే వర్క్ అవుతాయి.
ఎందుకంటే వాళ్ళ డేటా అనేది బయటికి వెళ్ళకుండా వర్క్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో మీకు అర్థమైందా వాట్ డూ మీన్ బై పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ వాట్ డూ మీన్ బై ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్? క్లియరా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో Yes, sir. క్వశ్చన్. ఓకే, సో దీని తర్వాత మనకి cloud. Okay, so the next concept we are going to understand what do you mean by authentication and what do you mean by authorization. Authentication అంటే ఏంటి, authorization అంటే ఏంటి? ఆథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ వాడేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే దాన్ని మనం ఆథెంటికేషన్ అంటాం. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై హూ యు ఆర్, ఐడెంటిఫై హూ యు ఆర్ అంటే మీరు ఎవరనేది ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనం యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం కాబట్టి దాన్ని మనం ఆథెంటికేషన్ అంటాం. ఎప్పుడైతే మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారో ఎవరు అనేది మీరు, సో ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ కి లాగిన్ అవుతారో మీరు వాట్ యూ కెన్ డూ అంటే మీరు ఆ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చేయగలరు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్టివిటీ, దాన్ని మనం ఆథరైజేషన్ అంటాం. సో ఆథెంటికేషన్ ఈస్ ప్రూవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆథరైజేషన్ అంటే వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్, మీరు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేది చేయగలరు. ఓకే, దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ ఇట్ as authentication and authorization. So the next word which we are going to discuss is availability. So what do you mean by availability? So whenever you are creating any application, మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంటే we need to make sure that it should be running all the time. మనం what we need to make sure ఈ అప్లికేషన్ అనేది it should be running all the time. అంటే మనం ఏం చేయాలి ఆల్ ద టైం? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, సో మనం ఇలాంటి అప్లికేషన్ మనం ఇంకోటి క్రియేట్ చేసి వీఆర్ కీపింగ్ యాజ్ ఎ స్టాండ్ బై. ఎందుకు స్టాండ్ బై ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే డ్యూ టు ఎనీ రీజన్ ఇఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ గోస్ డౌన్ నాకు నా ట్రాఫిక్ అనేది దీనికి మూవ్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని సో నా అప్లికేషన్ ని 24/7 365 days అప్గా ఉంచటం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అవైలబిలిటీ అనేది చెక్ చేసుకుంటాను. దట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ డిజాస్టర్ రికవరీ. డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే మీరు ఏదైతే అప్లికేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్ డౌన్ అయినా కూడా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మీరు మీ ట్రాఫిక్ అనేది వేరే సర్వర్ కి రౌట్ చేయడం కోసం మీరు ఏదైతే ఆ ప్లాన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారో ఆ ప్లాన్ ని మనం డిజాస్టర్ రికవరీ అంటాం. ఓకే, వి విల్ కాల్ దట్ వన్ as డిజాస్టర్ రికవరీ. సో మీకు ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అండి? ఆథెంటికేషన్, ఆథరైజేషన్ అండ్ అవైలబిలిటీ, ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైనాయా? యా అండి. ఓకే, సో let us discuss about the last concept for today, that is encryption. The last concept for today is encryption. So encryption అంటే ఏంటి? సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎన్క్రిప్షన్? ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు మీ డేటాని సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి పంపిస్తారో ఆ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామంటే డేటా అనేది
మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద డేటా. ఆ కన్వర్టింగ్ డేటా చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. సో కన్వర్టింగ్ యువర్ డేటా ఫ్రమ్ రీడబుల్ ఫార్మెట్ టు అన్రీడబుల్ ఫార్మెట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే దట్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్క్రిప్షన్. అంటే ప్లెయిన్ ఫార్మాట్ నుంచి అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ అన్రీడబుల్ బ్యాక్ టు రీడబుల్, అంటే అన్రీడబుల్ నుంచి రీడబుల్ ఫార్మాట్ లోకి మళ్ళీ మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం డిక్రిప్షన్ అంటాం. వి కాల్ దట్ వన్ యాజ్ డిక్రిప్షన్. ఓకే, అంటే అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ నుంచి ప్లెయిన్ ఫార్మాట్ లో. ఇక్కడ టెర్మినాలజీ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ చెప్పకుండా మనం ఏమంటామంటే సైఫర్ టెస్ట్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టెర్మినాలజీ నార్మల్లీ విచ్ వి యూజ్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో నార్మల్ గా సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి మీరు ఏదైనా డేటా అనేది పంపిస్తున్నారో ఆ డేటాని మీరు ప్లెయిన్ ఫార్మాట్ నుంచి సైఫర్ టెస్ట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని మనం ఎన్క్రిప్షన్ అంటాం. అదే సైఫర్ టెస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ప్లెయిన్ ఫార్మాట్ కి మనం కన్వర్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం డిక్రిప్షన్ అంటాం. ఓకే, క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డిక్రిప్షన్? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? సో మనకి ఎన్క్రిప్షన్ లో మనకి రెండు రకాలుగా ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చండి. సో వీ కెన్ డూ ఇన్ 2 types. సో one we called it as symmetric encryption and we call that one as asymmetric encryption. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిమెట్రిక్ అంటే we will use the same key. ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ కీ? కీ అంటే ఏం లేదండి, ఇట్ ఈస్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ which we are using in order to convert our plain format to ciphertext. కీ అనేది ఒక ఆల్ఫా న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఓకే, హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ కానీ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ వాల్యూ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ఫా న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఓకే, సో సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ కీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్క్రిప్ట్ అండ్ డిక్రిప్ట్. అదే అసిమెట్రిక్ లోకి వచ్చి మనకి డిఫరెంట్ కీస్ అంటే పబ్లిక్ కీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ కీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక దీని అర్థం ఏంటంటే పబ్లిక్ కీతో మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తాం, అదే మనం ప్రైవేట్ కీతో డిక్రిప్ట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ అసిమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సిమెట్రిక్ లో అసిమెట్రిక్ లో? ఇవాళ చెప్పిన టాపిక్స్ లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో రేపు మనం ఏం చేస్తామంటే టుమారో వాట్